Assalamu alaikum. Today we're gonna talk about the blood. The blood consists of blood plasma and cells. This topic covers the constituents of the plasma and the type of cells found in the blood. Every tissue in the body needs blood supply. Many of the white blood cells leave the blood vessels and migrate into the connective tissue and epithelium. You need to be able to differentiate between the different type of blood cells. And now something about their function. الدم راح يتألف لنا من البلد بلازما والخلايا. This topic راح تسوي لنا covers للconstituents of the plasma وراح تسوي لنا أيضا cover للأنواع الخلايا الموجودة في الدم. Every tissue كل نسيج موجود بالجسم يحتاج إلى إمدادات دموية. العديد من كريات الدم البيضاء راح تغادر البلاد vessels and migrate into the connective tissue and epithelium. راح نعرف أيضا أنواع الدم وراح نعرف أيضا وظائف الدم. The blood is a fluid connective tissue composed of formed elements, red blood cells, white blood cells, and platelet, circulating in a fluid called plasma. الدم هو عبارة عن سائل نسيجي يتكون من كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء والصفائح الدموية. Function of blood. وظائف الدم: transport gases, nutrient, waste, cells, and hormones throughout the body. Transport O2, CO2, nutrient, hormones, heat, and waste. Regulate pH, temperature, water content of cells. Protect against blood loss through clotting. Protect against disease through phagocyte white blood cells and antibodies. The process by which blood is made is called hemopoiesis. وظائف الدم إلى وظائف عديدة، من أهمها هي نقل الغازات والمواد الغذائية والفضلات. راح نقول لنا أيضا الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. راح ينظم لنا أيضا الPH وينظم لنا درجة الحرارة. راح يسوي أيضا حماية من فقدان الدم من خلال الكلوتينج، وراح يسوي لنا أيضا حماية ضد الأمراض من خلال الفاغوسايت وايت بلاد سيلز وتكوين الأجسام المضادة. The process by which blood is made راح تسمى الهيموبويسيس. Composition of human blood: 50 to 65% plasma, 36 to 50% red blood cells, less than 1% white blood cells. الدم راح يتكون لنا من البلازما اللي تشكل نسبة من 50 إلى 65%، وراح يتكون من كريات الدم البيضاء اللي تشكل نسبة 36 إلى 50%، وراح يتكون أيضا من كريات الدم البيضاء اللي تكون لنا أقل من 1%. عندنا البلازما. The plasma account for 55% of the blood volume. It consists of a solution of water, 92% protein, lipid, anorganic ions, and glucose. The protein include hormones. The salt include urea that are waste product of cells. The protein make up 6 to 7% of blood and are made up mostly of serum albumin and serum globulin. Serum albumin is made in the liver and helps to maintain the osmotic pressure of blood. There are 3 types of serum globulin: alpha, beta, and gamma. Alpha is involved in transporting vitamin A, beta and transporting transferrin, and most antibodies are gamma globulin. البلازما راح تشكل نسبة 55% من الدم، البلازما هي عبارة عن محلول مائي بنسبة 92%، وعبارة عن أيضا بروتين وليبيد وأنورجانيك أيونز والجلوكوز. البروتين راح يضمن لنا أيضا الهرمون. البروتين راح تسوي لنا make من 6 إلى 7% من الدم and are made up mostly أكثر شيء من السيرم ألبومين والسيرم جلوبيولين. السيرم ألبومين راح يصنع بالليفر، والسيرم جلوبيولين راح يتكون لنا من 3 أنواع اللي هي ألفا وبيتا وغاما. Cholesterol is also found in the blood in a mixture of high density and low density forms HDL and LDL. High LDL levels are linked with atherosclerosis, where plaques can form on the inside of artery. This can lead to cardiac disease and/or stroke. In contrast, high levels of HDL may protect against heart disease.
الكوليسترول موجود أيضا بالدم بشكل خليط high density و low density اللي هي HDL و LDL. من يكون عندنا high LDL levels راح يرتبط ويا الأثيروسكليروسيس. هذا الشيء راح يسبب لنا اللي هو تصلب الشرايين. من يكون عندنا تصلب شرايين راح يعرض الجسم إلى مخاطر اللي هي أمراض القلب والتجلطات. بالمقابل هاي ليفل من ال HDL راح يسوي لنا حماية ضد أمراض القلب. عندنا أيضا red blood cells. Red blood cells are the most numerous type of cells found in blood. On 1 microliter of blood contains around 5 million cells. They are essential for transport of carbon dioxide and oxygen around the body. They are born and mature in bone marrow. When they mature, they make hemoglobin, the protein that binds oxygen. Hemoglobin can also bind carbon dioxide, but at the different site that for oxygen. Eventually, around 90% of the dry weight of the cells is made up of this protein. These include lost from the cells, phagocytosed by macrophage, and the DNA broken down. The red blood cells can then enter the circulation. These cells only live for about 120 days. However, the iron in the hemoglobin is extracted from the erythrocyte by the liver and spleen, and the remaining hemo is excreted by the liver as bile pigment. Around 3 million RBC cells die and are scavenged by the liver each second. كريات الدم الحمراء. كريات الدم الحمراء أكثر شيوعا من كريات الدم البيضاء. 1 مايكروليتر من كريات الدم الحمراء راح يكون لنا 5 ملايين خلية. كريات الدم الحمراء مهمة بنقل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون. راح تولد كريات الدم الحمراء وتنضج بالنقي العظم اللي هو البون مارو. هاي الكريات الدم الحمراء راح تعيش لمدة 120 يوم، أي ما يعادل 3 أشهر. هنا بالصور عندنا كريات الدم الحمراء تحت المجهر. الوايت blood cells. White blood cells are much less common than red blood cells. There are 5 types of white blood cells. These are divided into 2 main classes: granulocyte وأجرانيولوسايت اللي هي حبيبية وغير حبيبية. الحبيبية راح تتضمن لنا نيوتروفيلز والأيوزينوفيلز والبيزوفيلز، والغير محببة راح تتضمن لنا الليمفوسايت والمونوسايت. إذن عندنا كريات الدم البيضاء راح تكون أقل شيوعا من كريات الدم الحمراء، راح تتكون لنا تقسم إلى صنفين: حبيبية وغير غير حبيبية، وكل واحد يتضمن إلى أنواع. البلاد تايب. There are 4 different blood type: A, B, AB and O. Genes that you inherit from your parents, 1 from your mother and 1 from your father, determine your blood type. A blood is always being made by the cells inside your bones, so your body can usually replace any blood lost through small cuts or wounds. But when a lot of blood is lost through large wounds, it has to be replaced through a blood transfusion. A blood donated by the other people. البلاد تايب. الدم عندنا 4 أنواع اللي هي زمرة A وزمرة B AB والO. الإنسان راح ياخذ زمرة دمه من خلال الجينات، واحدة من الأم وواحدة من الأب. In blood transfusion, the donor and recipient blood types must be compatible. People with type O blood are called universal donor because they can donate blood to anyone, but they can only receive transfusion from other people with type O blood. هنا يقول إنه الشخص من يأخذ من أي أحد دم لازم يكون مطابق مع زمرة دمه. عندنا زمرة الأو اللي يسموها الزمرة الكريمة. ليش؟ لأنه تنطي كل زمر الدم، بس ما راح تقدر تاخذ إلا من أصناف محددة. بهاي الصورة موجود عندنا زمر الدم
اللي موجودة عند كل إنسان. وهذا الجدول راح يبين لنا أيضا زمر الدم، وكل زمرة دم من منو تقدر تاخذ والمن تقدر تنطي. بهيجي حالة أكون كملت شي مختصر عن البلاد. and thank you.